Thaburi 75 muhari wa gatandatu nginya mugwanja ibuku ria Ngai rigakiuga no riri ti ithwiro na ti irathiro ona ti wero-ini utugiru umaga. Ngai nowe mutuaniri uyu akamunyihiriria uyu ungi akamutogeria. Archbishop John Githiri wa makanitha mothe ma Theophilus manyitanire na Dr. Patrick Marai ariwe baba wake wa kiroho ni maragwitira igongona inene ria mwanya tariki 5 mweri wa gatandatu riria rigatabanĩrio kuria Theophilus Church Njatha-ini, na noguo ugakorwo muthenya wa mahoya ma o mweri igongona riria rikanjiriria thinacara cia ruci-ini. Nie nigakorwo kuo ona nie ndigatira nitukanyitanira. Amuithia muno eroreri Murata wa Ngai TV ekenagia muno ruci-ini no nginya ndirorere Bishop Githiri na ndathimaga na ciugo ciake njega muno nyumagara wira-ini njigua andanimite muno ani twarangagia na njeci ya nduthi-ini njukaga ngacea na kiugo kiria ahe no ni kiugo gia bata ona inyuĩ cokai kwĩroragira ani mũkũrathi. Hihi ni uramenyerera ugima waku wa mwiri uria kwagiriire? Andu makoragwo makigieka ni mathina matiganite ma miri, makaga mundu wa kuria ciuria na angi magakorwo na ciuria makaga makarigwo mekuria atia. Na nikio ni Wanjiru wa hwa-ini ndikurehagira tabarira ya metha-ini ya ndagitari kuria ndikurehagira ndagitari matiganite ukamoria ciuria na magagucokeria. Tabarira ino ndikurehagira muthenya wa Jumatano ciarikia kwihanda wega thinacara cia hwa-ini. Nanie riri guterebaga njitagwo Wanjiru wa hwa-ini. Eno ni Murata wa Ngai TV. Ngatho cia mwanya guku ni kwa Murata wa Ngai TV ruci-ini rumenye wo muthi ngehoka ni warauka thayu nie ndi thayu na umuthi akiri tariki 3 mweri wa gatandatu mweri na kana mwaka naguo wa 2026 jitago mushiri wa mwangi ruci-ini rumenye wo muthi ngehoka kuri urakorwo gitwamukira korona korwo gitunyita wega kuria ng'enda-ini cio kinyaniria tukiri live kana imwe kwa imwe ndoka nigetha tukorwo tukimurika maria mari ngatheti-ini citu ruci-ini rwa muthenya wa umuthi na ndoka na ngatheti igiri ruci-ini rwa muthenya wa umuthi ndina ngatheti ya The Daily Nation na ndina ngatheti ya The Standard ruci-ini rwa muthenya wa umuthi. Ngatheti ici cieri cikuite riboti mwanya mwanya kuringana na andiki aitu a ngatheti. Ndacothiriria ngatheti ya The Standard kiongo kia ngatheti ino ya The Standard kiongo kia ngatheti ino gikandika na ndemone nikauga ati take them home, na ici ni riboti ciĩgiĩ mũrimũ wa Ebola uria kuratuĩka ati riu ni urikitie kwarahuka thiini wa gĩtarũ kia Africa kuria wambĩrĩirie kũrĩa bũrũri-inĩ wa DR Congo ũgĩcoka ũgĩũka rĩu ũkĩingĩra kũrĩa bũrũri-inĩ wa Uganda, bũrũri tũrigainie. Na rĩu ũndũ ũrĩa wa kũmakania ni ati thirikari ya bũrũri wa Kenya ikaiguanĩra ngirimiti na bũrũri wa America kugerera President Donald Trump, na ũgatuĩka atĩ gwaga gwako gĩceceni kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia kana quarantine ya kũiga arwaru a mũrimũ wa Ebola arĩa makĩrĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa America. Ĩyo nĩ riboti ngatheti-inĩ ya The Standard arĩa marakiuga atĩ kana nĩ ũkuona rĩu hau hakĩrĩ na a Kenya amwe arĩa marũmĩrĩte mũthenya wa ira makĩrũrũngana na gũtetia gĩceceni gĩkĩ kĩratuĩka atĩ nĩ gĩgwakwo kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia gĩa kũiga arwaru
arwaru a murimo wa Ebola na kuona bica ya tutugani bica ya mundu gwito Trump na hakiri mu Kenya haho uguo ni muruiriri wa ihoto ciandu kana makorwo makiruruka na thini wa bũrũri wa Kenya ena kibao kiandikitwo reject Ebola in Kenya. Uguo niguo maundu matinda muthenya wa ira kuria kaunti ya Nairobi kana muciĩ munene wa Kenya andu makirurungana na magitetia waki wa ceceni ino ya murimu wa Ebola kuria mwena wa Nanyuki kaunti ya Laikipia. Na ngatheti ya The Daily Nation kiago kia ngatheti ino kimurikite riboti ya murimu wa Ebola na mwandiki witu wa ngatheti andikite na ndemwe ne kauga ati Ruto I allowed US to bring Ebola patients. Sho ni mutongoria wa bũrũri President William Ruto urakorwo akiuga ati niwe wetikiririe na ni urakorirwo agetikira ati America ikorwo ikirehe arwaru a murimu wa Ebola guku bũrũri-inĩ wa Kenya na nigetha makorwo makiamukira quarantine kana makigo keheri-inĩ makiamukira origiti. Na riu riboti ĩrĩa ĩkĩrĩ haha nĩ ati hena ciũria cikĩrĩ haha ciũrĩtio haha ũguo kũringana na mwandĩki wa ngathĩti na riboti ĩgatariria kauga ati owning up President Ruto acknowledged he accepted the request by President Trump for the Kenya to host a quarantine and treatment facility. President William Ruto thutha wa mambura ma madaraka kule kaunti ya Wajir hwa-ini ucio niho okire akiaria na nyumba cia mohoro na ni urarekire gucoka kurekereria ndumiriri na kuga ati niwe uretekiririe bũrũri wa America makorwo magiaka giceceni kana quarantine kule kaunti ya Laikipia ya kuiga arwaru a murimu wa Ebola na kauga ati hindi ria bũrũri wa America wakorirwo ukimuria kana ukire bũrũri wa Kenya kana no kuhotekeke bũrũri wa America ukorwo ugiaka giceceni giki kule mwena wa airbase kule kaunti ya Laikipia. Haha no President William Ruto ndacokire na thutha na kuga ati nima nimureitikiria na no mukorwo mugiaka giceceni kiu nigetha muige arwaru anyu kule mwena wa Laikipia. Haha undu ungi wakorwo kiumire ni ati igoti na rĩũrĩa High Court nĩrarutĩte watho na direction rĩkauga ati rĩkarũgamia waki wa giceceni giki kuria kaunti ya Laikipia ende watho uyu ukoneka karugo na rikari mwagarare. Too little too late. US officer says studies court decree him as fight carrying American patients and kids were airborne and confirms foundation works on Ebola unit. Yona riboti ĩgiĩ maũndũ marĩa maragĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Ngirimiti ĩno ĩrĩa ĩrehete thĩna mũno makĩria gatagatĩ ka America na bũrũri wa Kenya ĩgiĩ gwaka gĩceceni kĩa kuiga Ebola kana arwaru a Ebola kule mwena wa Nanyuki. Na hakiri na riboti ĩgiĩ riboti ĩrĩa yakorirwo kiumire kĩhĩtũku ĩgiĩ arutwo arĩa maratuĩka atĩ nĩo marakorirwo magĩtabania waganu wa gũcina thukuru wa utumishi. Riboti kana kĩũndũ kĩrĩa kĩratigire arutwo 16 makuĩte magĩte mĩoyo yao gũkũ na angĩ makĩhonia nguraro thĩinĩ wa mathibitarĩ. Ũguo nĩguo riboti cihana thĩinĩ wa rũciinĩ mũthenya wa ũmũthĩ ngathĩti-inĩ citũ cierĩ, ngathĩti ya The Daily Nation oro ũndũ ũmwe na ngathĩti ya The Standard. Na rĩu tukabili na gatheti no ya The Daily Nation na gatheti na The Daily Nation riboti ĩrĩa ĩkĩrĩirwo mũno makĩria na riboti ĩno ya mũrimũ wa Ebola, riboti ĩrĩa ĩrakĩonania kũinainia mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Africa mũno makĩria hamwe na bũrũri wa Kenya, ona gũtuĩka atongoria aitũ marakĩoneka ti ta maramakio nĩ ndeto ĩno. O rĩrĩ wathikĩrĩria ũkaigua kĩrĩ na atongoria amwe marakorwo makĩregana na riboti ĩno, angĩ magakorwo makiuga atĩ bũrũri wa Kenya ũkĩrĩ handũ hega na andũ matigũkorwo mena ciũria nyingĩ kana makorwo makĩmaka. Karatathi page number 4 na page number 5 gatheti-inĩ ya The Daily Nation nĩho riboti citenderetio mũno wega, riboti ciĩgiĩ mũrimũ wa Ebola na mũndũ gwĩtwo President William Ruto gũkorwo agĩtĩkĩria maũndũ megiĩ waki wa quarantine kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia. Na nĩho ndĩ karatathi namba 4 na namba 5 gatheti-inĩ ya The Daily Nation, na karatathi namba 4 ĩkandĩka ĩkauga atĩrĩrĩ, Ruto now owns up to allowing US Ebola patients into Kenya. Fight moves to court, matter to be mentioned on June 23rd to confirm compliance with the disclosure order. Kwa ihinda rĩrĩ na honyita wega mwĩroreri wa Murata wa Ngai TV, kwa ihinda rĩrĩ harĩ na cira wambĩkĩtwo igoti-inĩ wa kũregana na wa kũrũgamia waki wa gĩceceni gĩkĩ gĩa kũiga arwaru a mũrimũ wa Ebola kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia. Na rĩu ona thengia wa cira ũyũ ũkorwo wambĩkĩtwo, gĩceceni gĩkĩ no kĩrathiĩ na mbere na
gwakuo. Tareke tutenderio hanini riboti ino haha karatathi-inĩ namba 4 kandikati on the back of public protest in Nanyuki and Nairobi against the plan, the president insists Kenya has the capacity to handle the deadly disease that has no vaccine. Yes, ucio ni mundu gwitwo President William Ruto, mutongoria wa bũrũri wa Kenya, akiuga ati ona thengia wa uregani mukoro uri ukoretwo gitungio waki wa nyamu ino kule mwena wa Laikipia. Arakiuga ati bũrũri wa Kenya uri no hoti mundu makeria na no hote ukoro ningi ukihota kurwa na murimu wa Ebola. Ona gutuika murimu wa Ebola nduri uronekana dawa na nduri uronekana njira iria cingikorwo cikirumirirwo cia kuhota kuhurana naguo. Anjo kona hati karatathi kandikati we cannot and will not allow any cases of Ebola to enter the United States. Ni US Secretary of State kuria mwena wa America na mundu gwitwo Marco Rubio. Ucio ni wakorwo akiuga ati matigwetikira maruru maya ma murimu wa Ebola makorwo makigirikora bũrũri-inĩ wa America. Oriri na ithuĩ tuhana tari gate turakorwo tukihingurira murimu uyu wa Ebola. President William Ruto has acknowledged that approving the United States request to establish Ebola quarantine facilities in Laikipia Air Base. Even the High Court extended order suspending the project, all dared full disclosure of the secret agreement. Haha niho turona maundu matarathi na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kuona igoti rikakorwo rikiruta mwerekera na rikauga ati uhoro ucio no wambe urugame kwa ihinda kamuira gukimenyekete ni ati haha naho tugakona mundu gwitwo President William Ruto na akauga ni ndiretikiririe bũrũri wa America ukorwo ukiambĩrĩria mĩhang'o yao ya gwaka quarantine ino, ugakorwo kuona ati hakiri na mvutano na hakiri na kwa kuiguanira na njĩra ĩrĩa kĩagĩrĩire. Na Rubio discussion President wa bũrũri wa Kenya hamwe na mundu gwitwo US Secretary mundu gwitwo Marco maiguanĩire ati kana niki makorirwo makĩiguanĩra kiumia kĩhĩtũku. Karatathi namba 4 kauga ati last week the US also revealed that Mr. Rubio held discussion with President William Ruto about the Ebola outbreak. The US government intended to commit $13.5 million toward Kenya Ebola preparedness efforts and had already committed to providing $112 million in response, according to the statement from the US. Na hano akiona ati grimiti no negekiragwo bũrũri wa America no augite ati ni ukuhe bũrũri wa Kenya milioni 13.5 dola. Icio ni mbeca cigana cia Kenya, icio ni 1.7 billion nigetha Kenya ikorwo igibanga wega nigetha murimu wa Ebola ungatuika ati ni ukorwo ukirik thiini wa bũrũri wa Kenya. Bũrũri wa Kenya ni ukahota kuoya makinya maria magĩrĩire nigetha korwo ningi iking'ethanĩra na maruru maya. The president said that the proposed Laikipia facility, which will initially have 50 beds, could later be expanded to a capacity of 250. Kuria session ino irakorwo igitanywo gwako kuria mwena wa Laikipia kuratuika ati President William Ruto araugite ati itanda 50 nicio cikwambĩrĩria ĩrĩa irakorwo ningi akiongerera kuga ati ona makĩria itanda 250 ciahota ningi gukorwo cikiongererwo nigetha arwaru magikorwo ningi makona handu ningi haukorwo ningi mateko hihinyana muno makĩria. Na njo kuona ati regarded challenged both petitions challenged the legality of the agreement, arguing that it was negotiated without public participation, parliamentary and oversight, environmental assessment or biosafety clearances. Ona gathengia wa gutuika ati session ino ni irakura mwena wa Laikipia muingi ndunakorwo gikuruhanio hari nginya gutua matua maya na githugu ni gutuga public participation. Hatiri handu muingi urakorirwo gikuruhanio hari waki wa session ino ya quarantine. Karatathi namba 5 riboti no teno egatenderio muno makiria hana ni hokona American official defense Ebola facility and jokona health high court recently stopped the establishment of the quarantine facility following a petition. US official says that the protocol on who is going to use the facility and when they are coming in are ongoing discussion. Miario no irathi na mbere gatagati ka bũrũri wa Kenya na bũrũri wa America makigeria kumenya no na ukuhuthira quarantine ino and jokona hati our partnership with our friends, the American government, is a partnership that is mutually beneficial to us and to them. Ono riboti ĩrĩa yakorirwo ĩkĩrekererio kũrĩ Monday kana mũthenya wa mbere mwambĩrĩrio kũrĩ ũtukũ. Na nĩ atĩ tũkĩrĩkia na riboti ĩno ya mũrimũ wa Ebola nĩ atĩ so having multiple capabilities, I think this is really going to be important for Kenya going forward. The
official said. Now it is smart to be prepared and smart to have things in place. So if you don't need to respond, we have already, hopefully we never have to use the facility for anybody. Tugeterera kuiwona shiro kiambikito thini wa igoti wakorogamia giceceni giki kia murimu wa Ebola na riu kiure kinene ni atiriri angikorwo giceceni giki kiratanyo gwako kuria mwena wa kaunti ya Laikipia maruru maya ma murimu wa Ebola mangikinya handu makiruke muno makiria Kenya turi na uhoti wa kuigana wa gukorwo tuking'ethanira na murimu uyu wa Ebola. Kiu ni kiuria tukorwo tukiuria twita Kenya kana twihotete atia kana hinya witu wigana atia wa kung'ethanira na murimu wa Ebola, murimu uria uthenetie mabũrũri maigana ona thiini wa bũrũri thiini wa gitaro kia Africa ta bũrũri wa DR Congo na bũrũri wa Uganda, kwa turikaraga tukaigua cases cirathio na mbere na kuongerereka kuri andu marakorwo ningi makinyite na marũrũ maya kana dalili ici cia murimu wa Ebola. Tukitikana na icio reke tuthie kuria kaunti-ini ya Nakuru na tugira kuria mwena wa Gilgil na kuria turagira thiini wa thukuru wa utumishi karatathi page number 2 gatheti-ini ya The Daily Nation. Karatathi page number 2 gatheti-ini ya The Daily Nation ni ati utumishi fire tragedy, court to decide on fate of 9 students today. Arson attack, 9 from 3 students remain in custody pending ruling. Kiumia kihituku niguo ripoti egie mwaki rurakorirwo gituthũka kuria thukuru-ini wa secondary wa utumishi girls na guku nikuo turonire ikuo cia ciana iria kana cia arutwo 16 aria maratigirwo magite mioyo yao guku namba itoikaine ya aria marathi na mbere kuhonia nguraro makire thini wa mathibitari na riu muthenya wa umuthi niguo igoti nene rietereirwo gutua cira wa arutwo aya kenda aya maragituika ati ndio makorirwo magikuruhana na mwaki uyu na ni ati that number of days police want to complete for forensic and witness investigation into the dormitory fire that killed 16 students. Maafitha borithi marakorwo magitia thiku 30 ucio ni mweri umwe makorwo magika uthuthuria wagiriire thiini wa nyumba cia toro cia arutwo thiini wa thukuru uyu wa utumishi nigetha makorwo magika uthuthuria wagiriire kumenya kihumo kia mwaki uyu na niki giacungiriirie maundu maya mothe mwaki ukuneneha nginya ugakorwo ni ukurehe kindu gigwitwo ikuo. Riu muthenya wa umuthi ni ati 9 from 3 students accused of involvement in the dormitory fire to girls that killed 16 will know today whether they will remain in custody as police complete investigation. Kwa megothi na mbere na guikara thiini wa rumande magetagerera thitango ciao cikorwo cigituithanio muthenya wa umuthi na nao maabitha a borithi magithie na mbere na gwika uthuthuria. And the girls appeared before the Chief Magistrates Court in Naivasha on Tuesday after spending 3 nights in police custody following their arrest on Friday. Now the prosecution is seeking orders to detain them for a further 30 days to allow investigation to conclude inquiries into the fire that broke at the Marine Waithera dormitory block. Riboti irakiha muno makiria kuri family iria ciakorwo cikihutio na njira imwe na iria ingi ciana ciao cigete mioyo yao aria ingi makigurira uru muno makiria na riu aya kuona aya kenda aidito aya kenda kuona meguthie na mbere guikara thiini wa thero thiko 30 maabitha a borithi magika uthuthuria wao guku na riu igoti rigeterwo muthenya wa umuthi kumatwira kana meguthie na mbere guikara thiini kana neatia. Now the blaze left 16 students dead and 79 others injured after it swept through the dormitory late last week. Authorities have so far identified 6 of the victims, while DNA samples collected from the parents are being used to establish the identities of the remaining students whose bodies were burnt beyond recognition. Kogu aria makorirwo makihiana mwaki uyu na aria angi matangimenyekana ukimarora na miri yao. Haha niho riboti ciegie kana uthuthuria wigie kuhurumirira maundu megie DNA marakorwo magitabanio thiini wa mathibitari kana thiini wa nyumba cia kuiga miri nigetha ukorwo magikurana miri iria itangĩmenyekire hindi iyo tondu yakihite undu itangimenyekana na maitho ma mundu. Karatathi namba 3 gatheti-ini ya The Daily Nation ni ati divorced defendant to pay plaintiff 1.1 million for her share in building the matrimonial home. Na ni ati why indirect contributions now count as matrimonial property. Igoti le High Court ligathana likauga atiriri, it is therefore
my finding that NNS made an indirect monetary contribution to the acquisition of the 3 plots in Trans Nzoia and Tana River counties. Court rules that a woman NNS who used her salary to meet household expenses was entitled to part of matrimonial assets. In making his determination, the court found that a woman who used her salary to make expenses indirectly enabled her husband to save service loans and acquire property, therefore establishing beneficial interest in assets such as plots, land, motor vehicle, and matrimonial home. Mũndũ ũyũ mũtumia ũyũ thengi wa gũkorwo matiganĩte na mũthuri wake, mũtumia ũyũ kũratuĩka atĩ nĩ ahũthagĩra mũcara wake kũringana na igoti ũrĩa rĩrakorwo rĩkiuga, akahũthĩra mũcara wake gũkorwo agĩsupport mũthuri wake na maũndũ megiĩ maũndũ ma kĩnyũmba kana maũndũ ma kĩmũciĩ. Na rĩu thutha wa gũkorwo magĩtigana kana magĩka kĩndũ gĩgwĩtwo divorce, igoti rĩgathana atĩ magĩrĩirwo makorwo makĩgayana kũringana mũtumia, kuona mũtumia nĩ akorirwo akĩnyita itemi harĩ gũteithĩrĩria mũthuri ona kũramata ũtonga wake. Na nĩkĩo rĩu kuona aya erĩ megũkorwo makĩgayana, nĩkĩo kuona defendant na rĩu nĩwe mũtumia egũkorwo akĩgaĩrwo share ya mũigana wa mirioni 1.1 ona nĩ ũndũ wa kũmasupport nĩgetha wagoka nginya mũciĩ wao kũrĩa marakoragwo ningĩ magĩikara mbere ya matiganĩte. Reke tũthiĩ na mbere karatathi namba 6 ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation tũgĩtigana na icio nĩ atĩ 5.3 billion funding gap threatens teachers insurance cover. Change. Teachers were last year moved from the proprietary land minute cover to the government land share scheme. Na ndio kuona atiriri thutha wa mwaka muhituku wa mwaka wa 2025 mwaka muhituku na kiambiriria kia mwaka uyu wa 2026 arimu ni mathamirio cover yao kana ya insurance ĩrĩa makoragwo ĩkĩmakava marĩ mĩhang'o-inĩ yao ya ũrutani ĩrĩa ĩtagwo minute makorwo magĩthamario makĩrehwo thĩinĩ wa mũbango ũrĩa rĩu ũkĩrĩkwo wa SHA wa social health cover. Na rĩu makorwo magĩthamio thĩinĩ wa mũbango ũrĩa wa minute makĩingĩrwo thĩinĩ wa SHA makoretwo magĩteta mũno makĩria na makiuga atĩ mũbango ũyũ wa SHA ndũrakorwo ũkĩmagũnda mũno makĩria makĩringithania na mũtaratara ũcio wa na hau gabere. Na nĩkĩo kuona MP warns teachers may be exposed to increased out-of-pocket expenditures. Nĩkĩo kuona abunge marakorwo makiuga atĩ arimũ nĩ marakorwo maningĩ magĩcoka mũhuko na njĩra nene mũno makĩria kuona mũtaratara ũyũ wa SHA nĩ marakinya handũ makero ndũngĩmateithia kana he maũndũ tangĩkorwo ũkĩmarũgamĩrĩra. Na rĩu marakorwo makĩbindwo macoke thĩinĩ wa mĩhuko yao makahũthĩra mbeca nyingĩ o rĩrĩ marĩ na insurance cover ĩrĩa yagĩrĩirwo kũmateithia marĩ mĩhang'o-inĩ yao ya o mũthenya. Ĩndĩ maũndũ nĩ ngũrani. Nĩkĩo kuona Tinderet MP mũndũ gwĩtwo Julius Mede arauga atĩrĩrĩ, there is no provision in the budget for group life, group personal accident and WIBA covers for teachers. Ocio nĩ mũmbunge wa kũrĩa mwena wa Tinderet arakiuga atĩrĩrĩ, gũtirĩ kana hatirĩ atĩ na hatirĩ na kĩrĩa gwĩtwo hatirĩ na cover SHA ĩngĩkũhe angĩkorwo hena kĩndũ gĩgwĩtwo group personal accident ĩngĩkorwo ĩkĩrũgamĩrĩra arimũ. Koguo rĩ kuga atĩrĩrĩ SHA ũkĩringithania na minute arimũ marakorwo makiuga minute nĩ njega ona gũkĩra SHA. And Jokona that the failure to allocate the insurance funds comes as it is marked that their monthly pay is deducted twice to finance their social insurance fund. Na makorwo makiuga atĩ kĩgĩna kĩrĩa gĩkorwo kĩgerekererio gĩa thirikari kĩgiĩ SHA kana gĩa social life social health cover kĩrakorwo gĩgĩcererwo mũno makĩria na gĩacererwo marakorwo ningĩ makĩhũthĩra mbeca ciao iria meigĩire kana iria macĩvĩte harĩ wĩra-inĩ wao makorwo makĩamũkĩra motungata. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ marakorwo magĩthĩnĩka kana matirona umithio wa cover ĩno makorirwo makĩ-introducerwo mwaka-inĩ ũyũ kĩambĩrĩria kĩa mwaka ũyũ kũrĩ January. Na nĩ atĩ former Public Service Regulatory Authority Director General Fazul Mohammed, in document presented the Parliament, questioned the TSC SHA medical deal. And kuona leo ginya maũndũ makinyite ginya thĩinĩ wa bunge kũrĩa mũndũ gwĩtwo PS wa ogima wa mwĩrĩ mũndũ gwĩtwo Mohammed nĩ ũrĩ ũtwarĩte maratathi thĩinĩ wa bunge agĩkorwo agĩtetia nake maũndũ megiĩ cover ĩno ya TSC SHA cover ĩrĩa atuĩka atĩ nĩyo ĩrakorwo ĩkĩgia arimũ mũno makĩria kuona
kana arimu aingi no maithori na kigiriko. Karatathi namba 7 tugitirana na icio ni ati Orange Party turns to South Africa's ANC for nomination lessons. Kiama kia ODM kirorete kuria bururi-ini wa South Africa ni undu wa kigomano giki kia Africa National Congress. Mani ati top Orange Democratic Movement elections board officials are preparing for a trip to South Africa to pick lessons on a party nominations. Another delegation is suited to fly to Ghana for a similar mission as the Orange Democratic Party begins to confront the ghost of Bago nominations. Rere turathi na mbere ukuhiriria ithurano nini thini wa bururi wa Kenya kana by elections ni ukuona kiama kia ODM ni kiambiriria gwibanga na thabari ciakio taruri gikundi kia mbere gikomba kigire kule bururi-ini wa South Africa guthi kwamukira motaro megie ithurano kana ciama kana ithurano cia ciama kule bururi-ini wa South Africa. Oro hamwe hari na gikundi kingi gukoro gikihura kambi kuria bururi-ini wa Ghana na riboti no teo no kwamukira lessons ciegie preparations ya nomination ori manathi na mbere na kwihariria nundu wa ithurano nene ciukite cia mwaka wa 2027. Na nikio kuona ngatheti ino kana mwandiki wa ngatheti akuga atiriri haha, the outfit has also rolled out aggressive grassroots meeting to revive its old networks and fight off encroachment by rivals ahead of the 2027 polls. Following its well-attended rally in Kisumu, ODM is to hold series of other meetings in Western. Mamarathi na mbere na gwibanga mishemanio yao ya kiuteti kuria gitaro-ini kia ruguru rwa bururi Western nigetha makorwo magicokanaria moingi na kuha moingi makorwo kimanyita mbaru muno makiria nundu wa mwaka ukite mwaka uri gukorwo very busy. No direct tickets. Governor Waga told the nation that they are putting systems in place so that to hold credible nominations. She said that it's part of the ODM programs ahead of the next election, which are about 13 months away. Ithurano nene citigetie o mwaka oro umwe riu kwa ndeka-ini ino na ni ati kiama kia ODM kirakorwo kiuga ati gitikoro kineana tiketi cia imwe kwa imwe kuri ahuraniri a iturwa na tiketi wa kiama kia ODM makiuga ati kuri na mifango iri yagirire nigetha maundu mothe makorwo makikara na njira iria ikiagirire muno makiri. Haha muhuru akena na riboti igie uria wari Secretary General wa kiama kia ODM mundu gwitwo Edwin Sifuna. Na gazeti kadeka kagati how Sifuna wave is lattering old guard in Western Kenya, and after declaring support for the Nairobi senator is gaining currently as public gatherings influence. Mudo weto Edwin Sifuna eta former Secretary General wa kiama kia ODM haide no mekwa hukana thini wa kiama kia ODM na kwambiriria mwaho wake wa Rinda Mwananchi. Haha niho turonire mudo weto Edwin Sifuna hinde rakorwo agithii na mbere na gutafania mishemanio ya kiuteti miene tiganete ya bururi. Haha ne turona muingi urakorwo kiumaria na njira nene muno makiria wathi magongona-ini megi mathiko, magongona-ini megi harambe, magongona-ini oro mothe marahuciana na muingi. Mundu gwitwo Edwin Sifuna ni mundu urakorwo pull a lot of crowd, na nikio kuona hamwe na atongoria ngita mundu ta Orengo hamwe na Abubo Wino marakorwo makiguciriria muingi na njira nene muno makiria. Undu uria urekira thirikari ya Kenya Kwanza wasi muno makiria kuringana na mwandiki wa gatheti na ni atiriri 2027 poll. Kakamega Senator Boni Harware says that Luhias are no longer fools and they shall not be taken for granted. Haha atongoria kure ruguru rwa bururi marakorwo makiuga ati mwaka ukite tutigukorwo ningi tukihinga maitho ringi na tutiria kigu rita riri no nginya tukorwo na ithu tukiumiria na tukiruta mitwe itu na iguru tugithura atongoria ria tungienda makorwo magitutongoria na njira iria kiagirire muno makirina. Nikio kuona movement ino ya Rinda Mwananchi hindi ria korwo gitafania mishemanio yao ya kiuteti andu ni marakorwo ningi makimakirana muno makiria undu uria utarakenia wathani wa thirikari ire kiriho. Tugethi na karatathi namba 13 turore riboti ya we amwanya na ni ati hena family haha irakorwo ikigireka muno makiria thutha wa biraro ya kana afitha wa haha uria wakorirwo agikua. Na ni ati family says officer was energetic and healthy makorwo ningi magitariria afitha ule kulika ono ria kwire na mundu maria atikira na thutha ni afitha wa GSU mundu gwito Hassan Moyo who died after a Madaraka Day parade in Wajir County. Na no thiko nini na kime kigira kuri ukihituka
na arikia kuhuruka kule county ya Wajir ni ati moyo collapse after Madaraka Day celebration parade in Wajir General Service Unit. Jabeno kumiona hai holi toka fisha kabukona haho join the police after mission a chance to join the military. His family saying ni familia yake ragitaria hate wanathegi wa ukoro akiaga kanya ko join biraru kana KDF thini wa bũrũri wa Kenya mweke ora wale no wa ko join borithi. Ni ati police report says that Constable Hassan Moyo collapsed shortly after the march past at Wajir Stadium, na ni ati kwari thaa ithatu na ndagika ithano cia ruci-ini haha niho ateire stamina kana tukiuga gite kariko na gikorwo ningi faint kuri muthenya ucio wa Monday na residents gathered for a national event kuria muingi wakoretwo yumiritie muno na njira nene muno makiria go celebrate mambura maya ma Madaraka. He was rushed to Wajir County Referral Hospital where he was pronounced dead at 10 a.m. The report indicated that he died from myocardial infarction, commonly known as heart attack. Jabeno hiaho muthenya ucio wa Madaraka mai hare thini wa parade haha niho akorirwo ningi age faint ngatuga nigo faint ya faintire na faint aguthukio thini wa hospital wa level 5 wa county ya Wajir na haha niho akorirwo ningi age confirm ati ni agerikia kuhuruka. And the two number of children that Constable Hassan Moyo has left behind atiga ciana igiri hamwe na mutimi omwe na family yake akiuga ni wirathi na mbere na kumushakaya eta jaba kana alleged. Gweda turole gatuni kama thenya omo the karatathi page number 17 ngatheti ino ya The Daily Nation page number 17. Gatuni kaka kama thenya omo the gwona bisheri ya oka ha hono ne bisha ya mundu wetu Donald Trump ni president wa bũrũri wa America na ndege kiri haha yandikitwo Laikipia Air Base na nikire na gafedera ga Kenya kugo ni kuga ati ndege ino yerekeire bũrũri wa Kenya kuma bũrũri-ini wa America na haha kandika trade travel advisory Ministry of Foreign Affairs United States of America travel advisory beware of Ebola protest more than Ebola infections. Gatunga kakaratu rutatia ati kule bũrũri-ini wa America already ndege ni ciharĩrĩirio cia gũtũma arwaru aya gũkũ bũrũri-ini wa Kenya moke maigwo thĩinĩ wa quarantine kule mwena wa county ya Laikipia. Na haha ũguo rĩ riboti ĩrĩa yoka haha nĩ atĩrĩrĩ kũrerĩkana atĩrĩ America ĩrerwo atĩrĩrĩ beware of Ebola protest more than Ebola infection. Uguo kuga ati rĩrĩa meona mekurehe arwaru ao gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya rĩ marakorwo makirwo ati mwetigĩre mĩrũrũngano mũno makĩriona ati ona kũgwatwo nĩ maũndũ megiĩ mũrimũ ũyũ wa Ebola. This is very sad kuona bũrũri wa Kenya tũkinyĩte handũ nginya tutiramaka nĩ maũndũ marĩa mangĩkorwo magĩtũma na thutha ta mũrimũ ũyũ wa Ebola. Nĩ mũrimũ ũgwati mũno makĩria mũrimũ ũngĩkũnyita na nĩtuonete ũrĩa ũkoretwo thĩinĩtie mabũrũri tũrigaine na mabũrũri tũĩ ũrĩa marakorwo rĩngĩ makĩgirĩka mũno makĩria na maũndũ megiĩ motungata ma ũgima wa mwĩrĩ. Koguo no wega ona magĩũkaga ana magĩkagĩrwo gĩceceni gĩkĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia no wega ningĩ twambe tũcũranie wega na tũrũmĩrĩre makinya marĩa magĩrĩire tuone nĩkĩ kĩngĩ kĩngiuma na thutha mũrimũ ũyũ ũngĩtua atĩ nĩ wambĩrĩria gũtherema thĩinĩ kana kũrĩ mũingĩ. Haya, tũgĩthiana na gatuni ka mũthenya wa ũmũthĩ tumulika riboti ciĩgiĩ mathako na ndĩ karatathi page number 30. Karatathi page number 30 twoka turona njamba haha egwĩtwo John Dulan, the late John Dulan Wajau nĩ boxer na rĩati legendary Wajau was revered boxer. Golden era pugilist will be buried on Monday in Nairobi. His first major outing with hit squad was the 1982 Commonwealth Games na jabeno kona haho gone jaba ina history muno makeria kuona ni mundu wina ngerenwa nyingi muno makeria kuma riria ambirire gukorwo fight boxing kuri mwaka wa 1982 thĩinĩ wa mathako ma Commonwealth Games ntomoe maria makorwo maĩtabania thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na hamwe na thĩinĩ wa thĩ. Mundu witwa John Dulan wa Jau eta boxer na rĩu nĩ the rate akorwo kĩhurũkio kuri mathenya wa Monday
gũkũ mwena wa Nairobi, na ningĩ twĩkũngũĩra thabarĩ yake ya gũkorwo ningĩ agĩka wega thĩinĩ wa mathako megiĩ boxing. Karatathi page number 31, tũgĩthiĩ na mbere na riboti ciĩgiĩ mathako. Rĩu no thikũ tũratara nĩ atĩ 8 days to go to World Cup 2026, na riboti ĩrĩa tũrenda tũmũrĩke haha nĩ riboti ĩgiĩ mũthaki ũgĩtwo Cristiano Ronaldo wa kũrĩa bũrũri-inĩ wa Portugal, na nĩ atĩ football Portugal face DR Congo, the Batanans, Uzbekistan plus Colombia in Group K. Mathako megiĩ kana mũbira ũyũ wa magũrũ thĩinĩ wa thĩ wa World Cup 2026 makĩharĩrio gũtabanio mweri ũkĩte wa June. Nĩ atĩ thĩinĩ wa Group K, group ici cibangĩtwo cia World Cup, Group K ĩna Portugal, ĩna DR Congo, ĩna Uzbekistan na ĩna bũrũri wa Colombia. Na rĩu nĩ ũkuona atĩ thĩinĩ wa group ĩno ũkĩrora timu icio ciothe ciĩgĩtĩ thĩinĩ wa group ĩno, Group K, timu ici nĩ cironania atĩ ciothe nĩ strong, kuona DR Congo maracokire thĩinĩ wa World Cup after 52 years, na nĩ mĩaka mĩingĩ mũno makĩria. Na nĩ ũkuona bũrũri ta Portugal matũire kuo, bũrũri ta Uzbekistan, bũrũri ta Colombia, aya matũire thĩinĩ wa World Cup nĩ makoretwo ningĩ magĩka wega mũno makĩria. Ĩndĩ bũrũri wa DR Congo ũracokire ningĩ nĩ ta history ũrakorirwo ũkĩmake after so long, na gũikara kwa ihinda inene mũno makĩria marakorwo ningĩ magĩcoka. Na rĩu nĩkĩo kuona haha ũguo mũndũ ũgwĩtwo Cristiano Ronaldo returns with unfinished business. Kũratuĩka atĩ mũndũ ũgwĩtwo Cristiano Ronaldo ĩno yahota gũkorwo nĩyo World Cup yake ya mũico, kuona rĩu kwa ndagĩka-inĩ ĩno mũndũ ũgwĩtwo mũthaki wa Portugal na mũthaki wa Al Hilal Al Nassr kũrĩa bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia kana ligi-inĩ ĩno ya Saudi Pro, ena mĩaka 41, na ena mĩaka 41 nĩ atĩ arauga he has unfinished business with Portugal. Koguo ena matanya ma gũkorwo agĩcinda World Cup na bũrũri wa Portugal thĩinĩ wa mweri ũkĩte, mweri wa June na July, hĩndĩ ĩrĩa mathako maya ma World Cup megũkorwo magĩtwarithio na mbere. Haya, tukitikana na icio ciĩgiĩ Cristiano Ronaldo, tũrĩkĩrie na ngathĩti ĩno ya The Daily Nation karatathi ka mũico nĩ atĩ on the brink, Shujaa poised for qualification to Division 1. World Rugby Sevens among the issues lying cry as Bodic 7 calls. Mũthako wĩgiĩ rugby nĩkĩo kuona at the 2016 Singapore Sevens winning captain Andrew Amode knows too well what it means to play the World Rugby Sevens Division 1. Amode has urged his Kenya Sevens team to restore their pride ahead of the third and final leg of the World Rugby Sevens Championship ũrĩa mwena wa Bodic ũkũ nĩ bũrũri wa France, kũrĩa matanyĩtwo gũkorwo magĩthaka mathako maya megiĩ kana mũthako ũyũ wa rugby. Ngwamba ndiri hena ngathĩti ĩyo ya The Daily Nation, ngĩcokereria na benjikari hanini ngĩcokereria njoke na ngathĩti ya The Standard, tũgathiĩ kũraya. Thaburi 75 mũhari wa 6 nginya 7, ibuku rĩa Ngai rĩgakiuga ũũ: no rĩrĩ ti ithũĩro na ti irathĩro, ona ti werũ-inĩ ũtũgĩru umaga. Ngai nowe mũtuanĩri, ũyũ akamũnyihĩrĩria, ũyũ ũngĩ akamũtũgĩria. Archbishop John Githiri wa makanitha mothe ma Theophilus manyitanĩire na Dr. Patrick Marai ariwe baba wake wa kĩroho nĩ maragwĩtĩra igongona inene rĩa mwanya tarĩki 5 mweri wa 6 rĩrĩa rĩgatabanĩrio kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ, na noguo ũgakorwo mũthenya wa mahoya ma o mweri, igongona rĩrĩa rĩkanjĩrĩria thinacara cia ruci-ini. Niĩ nĩ ngakorwo kuo, ona niĩ ndigatĩra, nĩ tũkanyitanĩra.
Amwithia muno eroreri Murata wa Ngai TV ekenagia muno ruci-ini no nginya ndirore Bishop Githiri na ndathimaga na ciugo ciake njega muno nyumagara wira-ini njigua andandimite muno ani twarangagia na njeci ya nduthi ni njukaga ngacea nao kiugo kiria ahe to ni kiugo gia bata ona inyuĩ cokai kwĩroragira ani mũkũragia. Hihi ni uramenyerera ugima waku wa mwiri uria kwagiriire? Andu makoragwo makigieka ni mathina matiganite ma miri, makaga mundu wa kuria ciuria na angi magakorwo na ciuria makaga makarigwo mekuria atia. Na nikio ni Wanjiru wa hwa-ini ndikurehagira tabarira ya metha-ini ya ndagitari kuria ndikurehagira ndagitari matiganite ukamoria ciuria na magagucokeria. Tabarira ino ndikurehagira muthenya wa Jumatano ciarikia kwihanda wega thinacara cia hwa-ini. Nani riri guterebaga njitagwo Wanjiru wa hwa-ini. Eno ni Murata wa Ngai TV. Athesalonike wa mbere 5 muhari wa 17 hoyagai mutegutigithiria maundu-ini manyu mothe ri cokagiria Jehova ngatho ni undu uguo niguo Ngai wanyu endete. Tariki 5 mweri wa gatandatũ mwaka uyu turi wa 2026 ni turagwitira igongona ria mwanya riria rigakorwo kanitha-ini witu wa Njatha-ini Theophilus Church kuria unyititwo geni kana ugakaribishwo ni our Archbishop John Githiri me hamwe na Bishop Patrick Marai. Ni ugoka turathimanĩrio twi hamwe na twionere utugi wa Ngai ndukanatere. Eno ni Murata wa Ngai TV. O ruci-ini gwakia Turinyitanagira nawe tukimurika maria mari magatheti-ini, tukamurika maria marakunuka oro hamwe na maria marahiũhia ciande, tukanyitanira na ataramu, ateti hamwe na atongoria, tukimurika na tugiikia gabiru utongoria wa bururi, tukimurika ciĩgie githomo na ũgima wa mwĩrĩ, tukamurika ciĩgie urimi gwata watho. Nyitanagira nani muciri wa Mwangi na ni Wanjiru wa hwa-ini o muthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano ciarikia kwihanda wega thaa 1 cia ruci-ini tabarĩra-inĩ ya Racuriai Imone. Nĩtũcemanagia. Eno ni Murata wa Ngai TV. Hihi ni wihariirie kuigua ciĩgie uteti ukinyitanira na kanitha? Ngai aroguteithia. Mungu akusaidie. Uconokere wira wa Ngai. Waipikie kazi ya Bwana. Utige kunyararithia wira wa Ngai. Waache kufanya kazi ya Mungu idharauliwe. Utungatĩri tiga kugayania wira wa Ngai. Kiwa mtumishi waacha kugawanisha kazi ya Bwana. Wira wa Ngai. Aipikia kazi ya Bwana. Na witherie. Na ujitakase. We have counted one too many. But this is now a wrong number. Kinyitanire na ithuĩ gũkũ kwa Murata wa Ngai TV thaa 2 cia ũtukũ muthenya wa Kiumia tabarĩra-inĩ ya Nguru Ngai-ini. Nimesikia mmemwambia Stephen ya kwamba kulia kushoto mbele na nyuma lazima usimame rais.
Lakini unajua hata mimi niliambiwa hivyo. This fight belongs to the Lord. He brought us here. He brought us here. You cannot call out somebody for the wrong and then you are committing the wrong yourself. Gekururire karenda yaku tukanyitanagira na tukamenyaga haria twerekeire turi ta bururi. Eno ni Murata wa Ngai TV. We mwega mwiroreri wa Murata wa Ngai TV. Nie njitagwo Archbishop John Githiri wa makanitha maria ndeithĩtio nĩ Ngai gũkorwo ngĩmarĩithia na ngĩmarora ma Theophilus Church thĩo the handũ ya Rũma. Ngoragwo kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ. Ũngĩenda kũnyona mũthenya wa Thursday kuma thaa 2 cia rũcinĩ nginya mathaa marĩa Ngai ekũhotithia. Na every Sunday thomaga thĩinĩ wa kanitha-inĩ witũ wa Njatha-inĩ Theophilus Church. Ũngĩũka na ibataro nĩ tũkũhoya hamwe, twĩtĩkie Ngai hamwe na tũiguĩrĩrwo tha hamwe nĩ Ngai. Ũkatũnyitanĩre hamwe nawe ũtungata-inĩ ũrĩa Ngai witũ arekereirie wa mahinda maya tũrĩ. Ngai akũrathime ũkĩnyitanĩra na niĩ thĩinĩ wa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ. Ngai akũrathime na agũtũrie wega-inĩ wake. Bye bye. God bless you. Eno ni Murata wa Ngai TV. Murata TV mani. Murata TV. Daki na nyumba. Ndenda guthira tana kinyai. Ndenda kahituke. Tondu andu aya tukoragwo nao. Ndigĩra kumatiga thĩ na igũrũ. Nĩma. Nĩkĩo ndahenera ũguo kũmona. Eno ni Murata wa Ngai TV. Thaburi 75 muhari wa 6 nginya 7 ibuku rĩa Ngai rĩgakiuga ũũ: no rĩrĩ ti ithũĩro na ti irathĩro ona ti werũ-inĩ ũtũgĩru umaga. Ngai no mũtuanĩri, ũyũ akamũnyihĩrĩria, ũyũ ũngĩ akamũtũgĩria. Archbishop John Githiri wa makanitha mothe ma Theophilus manyitanĩire na Dr. Patrick Marai ariwe baba wake wa kiroho. Nĩ maragwĩtĩra igongona inene rĩa mwanya tarĩki 5 mweri wa 6 rĩrĩa rĩgatabanĩrio kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ. Na noguo ũgakorwo mũthenya wa mahoya ma o mweri, igongona rĩrĩa rĩkanjĩrĩria thinacara cia ruci-ini. Niĩ nĩ ngakorwo kuo, ona niĩ ndigatĩra. Nĩ tũkanyitanĩra. Amwĩthia muno eroreri a Murata wa Ngai TV. TV ĩngenagia muno rũcinĩ no nginya ndĩrorere Bishop Githiri. Na ndathimaga na ciugo ciake njega muno. Nyumagara wĩra-inĩ njiguaga andathimĩte muno. Na nĩtwarangagia na njeci ya nduthi nĩ njũkaga ngacĩa nao kiugo kĩrĩa ahe. No nĩ kiugo gĩa bata. Ona inyuĩ cokai kwĩroragĩra na nĩ mũkũrathia. Hihi nĩ ũramenyerera ũgima waku wa mwĩrĩ ũrĩa kwagĩrĩire? Andũ makoragwo makĩgiĩka nĩ mathĩna matiganĩte ma mĩĩrĩ, makaga mũndũ wa kũũria ciũria, na angĩ magakorwo na ciũria makaga makarigwo mekũũria atĩa. Na nĩkĩo niĩ Wanjirũ wa hwa-ini ndĩkũrehagĩra tabarĩra ya metha-inĩ ya ndagĩtarĩ, kũrĩa ndĩkũrehagĩra ndagĩtarĩ matiganĩte, ũkamoria ciũria na magagũcokeria. Tabarĩra ĩno
ikurehagira muthenya wa Jumatano ciarikia kwihanda wega thinacara cia hwa-ini. Nanie riri guterebaga njitagwo Wanjiro wa hwa-ini. Eno ni Murata wa Ngai TV. Thesalonike wa mbere 5 muhari wa 17 hoyagai mutegutigithiria maundu-ini manyu mothe ri cokagiriai Jehova ngatho ni undu uguo niguo Ngai wanyu endete. Tariki 5 mweri wa gatandatu mwaka uyu turi wa 2026 ni turagwitira igongona ria mwanya riria rigakorwo kanitha-ini witu wa Njatha-ini Theophilus Church kuria unyititwo geni kana ugakaribishwo ni Archbishop John Githiri me hamwe na Bishop Patrick Marai. Ni ugoka turathimanĩrio twi hamwe na twionere utugi wa Ngai ndukanatere. Eno ni Murata wa Ngai TV. O ruci-ini gwakia Turenyitanagira nawe tukimurika maria mari magatheti-ini, tukamurika maria marakunuka oro hamwe na maria marahiũhia ciande, tukanyitanira na ataramu, ateti hamwe na atongoria, tukimurika na tugiikia gabiru utongoria wa bururi, tukimurika ciĩgie gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ, tukamurika ciĩgie ũrĩmi gwata watho. Nyitanagira nani muciri wa Mwangi na ni Wanjiro wa hwa-ini. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano ciarikia kwihanda wega thaa 1 cia ruci-ini tabarĩra-inĩ ya Racuriai Imone. Nĩtũcemanagia. Eno ni Murata wa Ngai TV. Hihi ni wihariirie kwigua ciĩgie uteti ukinyitanira na kanitha? Ngai aroguteithia. Mungu akusaidie. Uconokere wira wa Ngai. Waipikie kazi ya Bwana. Utige kunyararithia wira wa Ngai. Waache kufanya kazi ya Mungu idharauliwe. Utungatĩri tiga kugayania wira wa Ngai. Kiwa mtumishi waacha kugawanisha kazi ya Bwana. Wira wa Ngai. Aipikia kazi ya Bwana. Na witherie. Na ujitakase. We have counted one too many. But this is now a wrong number. Kinyitanire na ithuĩ gũkũ kwa Murata wa Ngai TV thaa 2 cia utuku muthenya wa kiumia tabarĩra-inĩ ya Nguru Ngai-ini. Nimesikia mumemwambia Stephen ya kwamba kulia kushoto mbele na nyuma lazima usimame rais. Lakini unajua hata mimi niliambiwa hivyo. This fight belongs to the Lord. He brought us here. He brought us here. You cannot call out somebody for the wrong and then you are committing the wrong yourself. Gĩkururĩre karenda yaku tukanyitanagira na tukamenyaga harĩa twerekeire tũrĩ ta bũrũri. Eno ni Murata wa Ngai TV. Wi mwega. ngatho nĩndacokereria na ndacokereria na ngathĩti ya The Standard na ngathĩti ya The Standard na tumũrĩkia nayo ĩkuĩte kũringana na mwandĩki witũ wa ngathĩti mũthenya wa ũmũthĩ tarĩki 3 mweri wa gatandatũ mwaka wa 2026. Ngathĩti ĩno ya The Standard kĩongo kĩa ngathĩti ĩno kĩandĩkĩte take them home
na ikauga ati firestorm, some of America's leading public health experts have joined growing criticism on Ebola quarantine center in Kenya, with the opposition called and activists step up their resistance. Na nikiokuwa na ripoti ino mungethaniri kana mundu wetwo Donald Trump angethanire na arorongani guku bururi-ini wa Kenya kuria matungitio uregani wa Kenya wa giceceni giki marakiuga ati nimegũkorwo magĩakũra mwena wa kaunti ya Laikipia. Na tukuingia karatathi page number 2 ngathĩti-inĩ ya The Standard. Haha nĩ riboti ĩno ĩgiĩ maũndũ megiĩ Ebola na ngirimiti ya bũrũri wa Kenya na bũrũri wa Amerika ĩkĩranĩirwo, na haha nĩho ũregani ũtũngĩtio mũno makĩria, tukona honge citiganĩte na mũingĩ wa Kenya ũkĩregana na ndũmĩrĩri ĩno nĩ atĩ Ruto ordered to reveal Ebola deal details as US experts raise alarm. American health experts and House committee criticized plan for quarantine center. High Court gives the state 1 week to reveal details of deal with Trump. Na haha tuona ati deal ino kana agreement ino ikiranĩirwo haha ũguo mũndũ gwĩtwo President William Ruto kũratuĩka ati erethere wega agreement ino nĩ yake kana agreement ino rĩ ĩgũkorwo ĩkĩguna bũrũri wa Kenya ati arwaru hĩndĩ megũkorwo makĩhũndũrwo gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya rĩ kuma bũrũri-inĩ wa Amerika rĩ bũrũri wa Amerika na bũrũri wa Kenya rĩ nĩkĩ gĩkĩ marakĩenda gũkorwo magĩthondeka kana nĩkĩ bũrũri wa Kenya ũrakorwo kĩenda kuonania. Na nĩ atĩ deal ĩrĩa ĩkiranĩirwo korwo atĩ nĩ deal ya thiri mũno makĩria na nĩ deal ya mũigana wa bilioni 1.7. The Kenya has been promised by the US for agreeing to host a Ebola facility Americans in DRC. Ati agreement ino yakiranĩirwo gatagatĩ wa bũrũri wa Kenya na America. Agreement ino ona ya thiri bũrũri wa America onengerete bũrũri wa Kenya mũigana wa bilioni 1.7 nĩgetha arwaru megũka kuma America moke thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya kũrĩa mwena wa Laikipia makorwo kĩgĩna gĩkĩ ihana tarĩ compensation. Na tukona atĩrĩrĩ, the plan is to set up an Ebola isolation center in Kenya, which has elicited a political firestorm in the country and abroad. Bũrũri wa America nĩ ũratũngio ũregani kana experts akuma bũrũri wa America maratũngio ũregani gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa marakorwo magĩtanywo gũkorwo magĩaka quarantine ĩno. Na kĩtũrore haha nĩ atĩrĩrĩ, US lawmakers marĩtie makauga atĩa kana atuithania a cira kũrĩa bũrũri-inĩ wa America mũthenya wa ira rĩ, the Democrats House Committee on Foreign Affairs also condemned the plan. The US lawmakers urged that America already possesses specialized facilities specifically designed to safely manage and treat Ebola patients. They said affected Americans should be repatriated. Acio nao nĩ acirithania kũrĩa mwena wa America nao marakiuga atĩrĩrĩ nĩ bũrũri wa America wĩ ikĩro-inĩ kana wĩ makinya manene mũno thĩinĩ wa bũrũri kana thĩinĩ wa thĩ gũka na maũndũ megiĩ motungata ma ũgima wa mwĩrĩ. Ĩndĩ arwaru aya megũkorwo makĩrehwo gũkũ ũguo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya kũrĩa mwena wa airbase nĩgetha maigwo keheri-inĩ matikagwatie arĩa angĩ. Nĩguo bũrũri kana atuithania cira kana lawmakers arĩa mathondekaga cira kũrĩa bũrũri-inĩ wa America. Na tukona ati poor healthcare infrastructure thĩinĩ wa Kenya. Now the US deal has however been opposed even by Kenya's health experts. The opposition has also launched that scathing attack against the president, accusing him of compromising Kenya's healthcare and having skewed priorities. Through a joint press statement, the leaders sought to understand Ruto's strategic national interest. Kwa gũtuĩka atĩ ĩno nĩ ta ndũmĩrĩri kana nĩ ta kĩũndũ gĩa kũgeria kwĩendithĩrĩria kũrĩ mabũrũri marĩa mathiĩte na mbere mũno makĩria o rĩrĩ ũraiga bũrũri waku thĩinĩ wa ũgwati. Ĩyo nĩ riboti ĩrekereirio ha karatathi page number 2 ngathĩti-inĩ ĩno ya The Standard ũrĩa kũragĩtuĩka atĩ President William Ruto athiĩ na mbere na gũkĩrĩrwo mũno makĩria nĩ atongoria na nĩ mũingĩ oro hamwe na aikari a bũrũri ũyũ twendete wa Kenya akĩũrio nĩkĩ kĩratũma kana nĩkĩ kĩngĩtũma gĩcũngĩrĩirie we akorwo agĩtĩkĩra na ihenya ũguo bũrũri wa America umũrĩtie kana nĩ wega arwaru moke nayo kauga nĩ moke. Haya, we join the people of Kenya and the health professionals in saying no to these Ebola facilities in Nanyuki or elsewhere within the territory of the Republic of Kenya. Kenyans' interest must come first. Mr. President acio nĩ arũrũngani marakorwo makĩra president wa mũndũ gwĩtwo William Ruto makĩmwĩra atĩ maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ Kenyans should be considered first. Na nigetha maũndũ megiĩ
ugwati wa murimu wa Ebola ndugakorwo kirekererio thiini wa bũrũri wa Kenya no korwo kigia andu. Karatathi namba 3 toka ni ati families mourn loved ones as calm returns Nanyuki town. Protest over proposed Ebola quarantine facility at Racuriai Air Base left 2 people dead, several injured and disrupted trade. When chaos subsided, grief, anger and answered questions remain among the affected families. Muthenya uyu kurari na mabra ma madaraka muthenya wa mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Racuriai na kũrĩa mũno Nanyuki kũragĩtuĩka atĩ kwakuire aikwana nĩ kuonekire riboti cia andũ erĩ makuĩte kana gũte mĩoyo yao gũkũ na angĩ makĩgurara gũkũ na mocio biacara cikorwo nacio cigĩthũkanga ingĩ cikĩhingwo na rĩu nĩ atĩ haha harĩ na family haha mutumia wi haha mwana wake mundu gwitwo James Githiri wa ũkũrũ wa mĩaka 20 wakorirwo agĩte muoyo wake na njĩra ya kũhũrwo rithathi nĩ maabitha a borithi kũrĩa taũni-inĩ ya Nanyuki hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩno nĩo marakorwo magĩkinyĩra kĩhoto kĩao makiuga atĩ hatirĩ na bata maabitha a borithi gũkorwo makĩhũthĩra hinya mũkĩru kũng'ethanĩra na arũrũngani arĩa marakorwo magĩkinyĩra ihoto ciao na nĩkĩo kuona mũndũ gwitwo Charles wa Njohi ũyũ nĩ mũrata wa hakuhĩ ma mũndũ gwitwo Charles Mwangi onake ũrĩa wakorirwo ningĩ akĩhũrwo rithathi mũthenya ũcio wa mwambĩrĩrio arauga atĩrĩrĩ he was walking to work, he was not part of any protest. Suddenly there was a gunfire and he fell. Oguo niguo maundu magĩtariĩ kũrĩa mwena wa Nanyuki gũkũ nĩ kaunti ya Racuriai hĩndĩ ĩrĩa mambura ma madaraka mathiaga na mbere mĩena ĩtiganĩte kana kaunti citiganĩte thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya kuona rĩu andũ aya makorirwo magĩte mĩoyo yao kũragĩtuĩka atĩ maabitha a borithi nĩo makorirwo makĩhũthĩra kĩgũndũ gĩgwĩtwo live bullets kũng'ethanĩra na arũrũngani na haha niho ikuũ cionekanire ukona mũndũ gwĩtwo Charles Mwangi mũndũ gwĩtwo nake James Githiri magĩte mĩoyo yao tarũ mũndũ gwĩtwo Charles Mwangi kagĩtuĩka atĩ we athiaga wĩra ona ndarĩ thĩinĩ wa mĩrũrũngano no hĩndĩ ĩrĩa aiguire rithathi ici nĩ ciambĩrĩria kũrathũkio thĩinĩ wa rĩera kana kũrathũkĩrio arũrũngani haha niho ĩmwe ya mũhutirie na agĩkorwo agĩte muoyo wake na rĩkĩo kuona rĩu mũndũ gwĩtwo Wanjirũ kana Redia wa Irimũ mũndũ gwĩtwo mwana wake akorwo akiuga atĩ he bata rĩu tũna kĩhoto gitũ kuona mwana witũ ndarĩ na mahĩtia mothe mwana witũ aumĩrĩte ona athiaga wĩra agĩcemania na gĩkuũ gĩake na kũrĩa rĩu abitha a borithi makoretwo makĩrwo matige kũhũthĩra hinya mũkĩru hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo makĩng'ethanĩra na arũrũngani tũgĩtigana na icio tũrore karatathi page number 4 na niho TSC kana rũhonge rũrĩa rũkorwo rũkĩrũmbũiya arimũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya rũrakorwo rũgĩthiĩ na mbere na gũteta riboti ĩno nĩtũngũhutĩtie karatathi-inĩ page number ya ngathĩti ya The Daily Nation na riboti ĩno twamĩona thĩinĩ wa ngathĩti ya The Daily Nation nĩ yacokera rĩngĩ thĩinĩ wa ngathĩti ĩno ya The Standard na nĩ atĩ kũragĩtuĩka atĩ kũrĩ na ihoro rĩa birioni 12.7 cia SHA iria arimũ matarĩ marekererwo thĩinĩ wa kava ĩno yao ya insurance na nĩatĩ TSC says it has not been allocated billions meant for the SHA scheme. Gap includes 7.5 billion for group life and injuries and acting allowances. TSC irakorwo kiuga atĩ arimũ ĩratetera arimũ ake ikauga arimũ ao nĩ marathĩnĩka mũno makĩria kuona kĩgĩna gĩtikoretwo gĩgĩũka na ũrĩa kwagĩrĩire na nĩkĩo rĩu kũrĩ na ihoro rĩrĩ rĩa birioni 7.5 iria citarĩ ciroka iria cingĩteithĩrĩria arimũ gũka na maũndũ megiĩ mĩtino hĩndĩ ĩrĩa marĩ mĩhang'o-inĩ yao ya aruti wa wĩra Ancho kuona ati ya capitation crisis 57 billion is the capitation funding gap in next financial year budget which threatens learning across all levels of basic education. And ati mwaka ukete wa kĩgĩna mwaka wa 2026-2027 hĩndĩ ĩno budget ĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩthomwo thĩinĩ wa mweri ũyũ wa gatandatũ nĩ ati kĩgĩna gĩkĩ gĩgũkorwo ningĩ angĩkorwo gĩtigũkorwo gĩkĩrekererio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kana mahinda marĩa magĩrĩire ũguo nĩ kuga mwaka ũkĩte ona wa kĩgĩna maũndũ megiĩ nginya mathomo no basic education mahota gũkorwo makĩhutio na njĩra ĩmwe na ĩrĩa yagĩrĩire kuona arimũ hĩndĩ ĩrĩa magũkorwo makĩhutio na maũndũ maya megiĩ insurance cover makorwo makĩaga kwamũkĩra motungata marĩa mabatiĩ thĩinĩ wa cover ĩno ya SHA ũguo nĩ kuga mahota kũremererwo nĩ kũruta mawĩra mao kuona ta rĩu hĩndĩ ĩrĩa manyitana maũndũ megiĩ mĩtino ndwari nĩ mekorwo gũthiĩ gũkinyanĩria motungata mao maybe gũthomithia kũrĩ arutwo wakora na syllabus nĩ cikorirwo nĩ ciacererwo tondũ arimũ nĩ mararemwo gũtwarithia maũndũ mao na mbere nĩ ũkuona atĩ the subsector has funding gaps
and it is core areas, especially in the provision of capitation based on the targeted number of learners and the per capita allocation. The funding gap for capitation in 2026-2027 financial year starts at 57 billion. The other funding will put a strain on the institutions. So Murata hakiuga ati mwaka ukite wa 2027 mwaka wake gina wa 2026-2027 budget ino ya thomo mwaka ini uyu mweri ini uyu agikorwo kigina kiu ngiye gucererwo maundu macio ndakorwo giguhutiria maundu megie githomo mahota gukorwo me affected so much na megukorwo me affected through teachers na mwarimu hindi iria okuna guoko kuria kurakũheirio ri kuone kuhota we koguo ni kuga arimu mahutio arutwo ni mekuhutio na njira imwe na iria ingi na njira iguru muno makaria tutigana na ici ciĩgiĩ TSC na SHA turore report ya haĩgiĩ atongoria aya a gĩtarũ kĩa Mount Kenya karatathi page number 5 gathĩti ya The Standard marauga atĩ Mount Kenya leaders accuse President Ruto of ethnic profiling. Makoretwo makiuga atĩ mũndũ ũgwĩtwo President William Ruto nĩ akoretwo akĩhorithania atongoria a kĩrĩma kana atongoria kũrĩa gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ na marakiuga atĩ leaders allege government sponsors violence as divides Gema communities. They cite past protest, destruction and alleged government inaction. Na bisheno ukona haho ugole uyu ni Secretary General wa kiama kia DCP mundu gwetwo John Medho hinde marakorwo makiaria na nyumba cia mohoro muthenya wa ira kuria mwena wa Nairobi na hariho marakorwo makiuga ati mundu gwetwo President William Ruto akoretwo akihuthira atongoria angi aruna ake aria ahakuhi ukorwo magithoga micemanio ya kiuteti muno makiria ya micemanio ya atongoria akuria mwena wa kirima na hari hao marakorwo makiuga atiriri arakorwo akienda kugayania ruriri rwa Gema riu Gema ni kuga ni Gikuyu, Embu, Meru na ruriri rwa Ikamba makorwo makigayanio nigetha kura cikorwo cikigayanio nigetha githurano giukite matigana korwo na urumwe tora makoretwo kwa ihinda ria miaka mingi na haha niho kuona ati makoretwo magituma thirikari ikoretwo ikihuthira nyanake kana goons nigetha guthoga micemanio ya kiuteti ya mwaho wa mung'ethaniro nigetha hindi ria kumira bara mung'ethaniro kerwo ati nio marebangira njama gwithogera micemanio ya kiuteti nikio kuona ati the leaders led by Democracy for Citizens Party DCP Secretary Murugito John Medho alleged that Ruto had orchestrated a 41 versus 1 narrative to divide the Gema community, which comprises the Gikuyu, Embu, Meru and the Raka communities. From the outside, we want it to be publicly known that any violence, destruction and property or loss of life in the Mount Kenya region is a state-sponsored, the leader said yesterday during a press conference. Hindi iria kwina micemanio ya muingi ya kiuteti kuria gĩtarũ-inĩ kia Mount Kenya, hindi iria moigwa maundu megie indo guthokangio, moigwa bara, moigwa andu magurara, mutigeterere kuigwa ati undu ungi maundu maya marakorwo makiuma kuma kuri thirikari ya William Ruto. Uguo ni kuringana na mwaho wa mung'ethaniro kana the United Opposition kugarira Secretary General wa kiama kia DCP John Medho. Haya haha muhuro haha kianda hena ripoti the rate Raila Odinga na bodyguard yake ni urakorwo agitariria thabari yake ya mucio mundu gwetwo Raila Odinga uria akorirwo akihuruka mekore bũrũri-inĩ wa India na njora auga ati Raila's bodyguard recounts final moments during India walk. The emotional testimony by Raila Odinga's long-time bodyguard Maurice Ogeta has renewed public interest in the veteran politician's final moments, offering one of the most detailed eyewitness accounts from one person who is with him during his final morning in India. Na bodyguard wake mundu gwetwo Ogeta arakorwo agitararia kuga ati mundu gwetwo the late minister prime minister mundu gwetwo Raila Odinga akorirwo akihuruka kana ahurukire agathiaga kana akiwoko ona kuringana na report cia kwa gicigitararia na njira citiganite no bodyguard wake akorirwo akiuga ati niwe ni gutembea atembeaga na maguru na akinyire handu akigwa ni athirirwo ni hinya na akirugama no gwa rugamire uguo no guo muturire wake wakorirwo gikinya muthia na the final breath ya mundu gwetwo Raila the late akihuruka kuria mwena wa India. May he rest in peace.
Tugethie na mbere karatathi namba 3 tugeretie ni The Standard ni ati why lobby groups want basic education PSB talk to be sent home. And at Consumers Federation of Kenya wants the Public Service Commission immediately commence proceedings for his removal. It rings Bitoko and alleged passport scandal, school fire tragedies and ghost learners scam. Ruhonge rwigie githomo thiini wa bururi wa Kenya na ruhonge rukoretwo na mathina maingi muno makiria na riu ni ukuona mundu gwitwo PS wa githomo mundu gwitwo Julius Bitok anyiti itemi marakorwo makiuga ati Bitok agiri gukorwo akioha mirigo yake ohe borino roa koje borino roa nigetha akorwo akiinuka mucie ni undu wa maundu maria arakorwo agikuruhanio na thiini wa ruhonge ruru rwake rwa githomo kana maundu maria maragumira ruhonge rwa githomo. Mamwe ma maundu maria marugumeire ruhonge rwa githomo maundu megie miaki, maundu megie ghost learners wakora ati ghost learners ni kuga ati thiini wa mathukuru wakora kwina ati na mbere irerwo ati ina arutwo thiini wa thukuru iyo wakora tio ekuo koguo ona hindi akigina kirarekererio kuringana na namba ya arutwo tikio kiiganeire wakora ati thukuru fulani ukaigwa ati ina arutwo ta 2,000 no wa thiini wa thukuru iyo wakora kwina arutwo 1,000 koguo hindi akigina kirarekererio kia arutwo 2,000 kirathi gikahuthika oria gutagireire na no maundu megie ghost learners maundu maya maraumenya ogakora maundu mangi megie miaki ciana gucina mathukuru maundu maya matiri marona kihonia ciana ukorwo cigicina mathukuru indo gucigathukanga ciana cigate mioyo arutwo magate mioyo maundu maya mothe mundu gwitwo PSB talk mana maundu mamugumeire muno makiria na njira imwe neri aki ogakora maundu mangi megie arakuruhania na maundu megie passport kana scandal cia passport nie ingiria thiini wa giterenge kingi riu haha ndangihota gukorwo ningi riu akiruta tiga okorwo ningi riu akiherera matamu maya maki ma wathani na nikio kuona mundu gwitwo Mutoro ni secretary wa COFEC akora kiuga atiriri Consumers Federation of Kenya passed petition for the removal of PS Julius Bitok on distinct, cumulative and individually sufficient grounds. Orakora kimutetera kuuga atiriri hatiri na uira muiganu wa kuruta Bitok thiini wa giturua yake. Njoo kuona ati COFEC further holds Bitok directly responsible for the condition that led to the May 2028 Utumishi Girls Academy fire in Gilgil and Nakuru County, in which 16 girls died and approximately 79 others injured. Na riu maundu maya magomoire mundu gwitwo Julius Bitok no wega ne PS wa githomo no gukirio na CS wa githomo nake mundu gwitwo Ogamba ucio nake wake atia twaruta Bitok ri nake Ogamba wake naguo ciwa atia onake ni minister wa githomo onake ni PS thiini wa ruhonge rwa githomo koguo ri maundu maya ni magiri makorwo makirorwo na njira imwe neri angi ona gutuika anyiti itemi marakorwo magikinyiriria ati no nginya mundu gwitwo Bitok akorwo akihere thiini wa karatathi page number 7. Karatathi page number 7 ni ati stake 630-day detention of Utumishi girls as one suspects. Ero ripoti ya arutwo aria marakorwo magikuruhanio na ripoti ya gucina ya thukuru-ini wa girls wa Utumishi no rio racungiriirie ikuo cia arutwo aingi muno makiria na kugurara kwangi aingi muno makiria aria makiri thiini wa mathibitari marathi na mbere na kwamukira motungata ma ugima wa mwiri na riu ri korwo tuika ati thirikari irakorwo ikiandikithia thiku 30 ya airitu aya makorwo makikara thiini wa thero uthuthuria ugithi na mbere wa maabitha a borithi thiini wa thukuru uyu wa secondary wa Utumishi na riu muthenya wa umuthi igoti ria kuria mwena wa Naivasha niro rietereirwo rihene mwerekera kana wa arutwo aya meguthi na mbere na guikara thiini wa thero kwa ihinda ria thiku 30 ucio ni mweri umwe magietagirira gutwirwo thitango ciao uthuthuria ugithiaga na mbere. Na nikio kuona Bosire uyu ni state council kana ni councillor wa thirikari rakorwo akiuga ati the following incident the school was closed and students sent home. We also need time to reach out to witnesses and record statement. Kwa ihinda riri thukuru cio wa Utumishi ruhingitwo guku arutwo kenda mbica ino ramiona haha karatathi-ini page number 7 aya riu kuona arutwo aya kenda airitu aya kenda nio marakorwo magikuruhanio na gutabania mitugo iyo ya gwakia mwaki thiini wa thukuru uyu na riu muthenya wa umuthi
kuria mwena kaunti ya Nakuru igoti ria Naivasha rikimatuira thitango ciao. Tugethie na mbere karatathi page number 8 ni ati Trump picks Haiti point man as next US ambassador to Kenya. Veteran diplomat Henry Wooster has been nominated US ambassador to Kenya, adding a 19-month vacancy. His nomination comes amid trade negotiation, diplomatic tension, and preparation for Kenya's 2027 elections. Bũrũri wa America kũgerera president mũndũ gwĩtwo Donald Trump nĩ mahete wĩra Haiti mũthuri wa kũrĩa mwena wa Haiti kana bũrũri-inĩ wa Haiti mũndũ gwĩtwo Wooster, na nĩ ũrĩa ũtuĩtwo rĩu ambassador kana barothi wa bũrũri wa Kenya na bũrũri wa America, na rĩu arehetwo wĩra ũyũ wa gũkorwo barothi thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na America, na rĩu arikara gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya na meharĩrĩria maithurano nene cia mwaka ũkĩte wa 2027 muoroto mũnene wake kũheo wĩra ũcio wa ambassador kana barothi. Haya, karatathi namba 9 tũrũmĩrĩra ici ciĩgiĩ EABL nĩ atĩ court rejects Biatosha fresh bid to stop 300 billion EABL shares sale. Igoti hana rĩathanĩte wendia wa shares cia kambuni ĩno ya EABL kũrĩ Biatosha, na nĩ atĩ firm argues that deal may render appeal judgment meaningless and unenforceable. Court rules applicants choose court of appeal must proceed. Na nĩ atĩ cira ũrĩa ũrĩ haha nĩ atĩrĩrĩ, kana cira ũyũ wa wendia wa shares ici kũratuĩka shares cia mũigana wa bilioni 300. That 8 million is the amount of money Biatosha alleges it paid a goodwill for exclusive beer distribution rights across designated Nairobi routes. And yet Biatosha Distributed Limited has suffered another setback after the High Court dismissed its second attempt to have the proposed 300 billion acquisition of Diageo PLC control stake in Nairobi East African breweries. And in the ruling delivered on Tuesday, Justice Gregory Mutai rejected the distributor's application dated in May 2026, in which it sought conservatory orders to preserve the status pending to hearing of its appeal of the Court of Appeal law. Shira ũrĩa ũkĩrĩho nĩ cira ũyũ wa wendia wa shares cia EABL, kambuni ya wendia wa njohi thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika ya gatagatĩ, na cira ũyũ ũkĩrĩ thĩinĩ wa igoti ũgetereirwo gũtuithanio gatagatĩ ka Biatosha, kambuni ĩno ya na kambuni ĩno nene ya wendia wa njohi, ũkora gũtuĩka atĩ yarĩ yendia shares ciayo nĩgetha kambuni ya EABL kũrĩa gĩkinya motungata mayo mũthia. Karatathi namba 10 gazetini ya The Standard tukithiĩ na mbere nĩ atĩ no respect for law as politicians fight for survival in polls. Leaders are desperate to fight the party that ensures their political survival. The Parties Act is being floated openly across the political parties. Haha niho tuonete rĩu ateti na atongoria marakorwo makĩgeria na njĩra ciothe nĩgetha o mũndũ akigeria gwĩcokanĩrĩria nĩgetha ithurano ciũkĩte ona cia mwaka wa 2027 hamwe na by election ithurano nini, marakorwo makĩgeria na njĩra ciothe nĩgetha o mũteti kana mũtongoria one kanya gakuona maybe itĩna rĩa kerĩ, maybe a second term kana term ya mbere ya ũtongoria. Na haha niho kuona rĩu itĩo nĩ ciagĩte, ũkona ateti makĩarahukanĩra kana magĩũkanĩrĩra irumire marakorwo makirekanĩria okorwo na watho ndũrakorwo ũkĩrũmĩrĩrwo thĩinĩ wa maũndũ megiĩ ũteti. Na nĩkĩo kuona rĩu nginya kahana tarĩ mbara ateti marakorwo makĩrũa, ũgakora mateti no eke kĩũndũ oro gĩothe nĩgetha akorwo akĩona ticket ya kũrũĩrĩra gĩturwa kĩa wathani. Tũgĩthiĩ na mbere ngwenda tũrore gatuni ka mũthenya wa ũmũthĩ, ndakĩrora thaa yakwa ndĩrakĩona nĩ thaa 2 citukĩna ndagĩka 40, ũguo nĩ kuga thaa 3 tũtigĩtio ndagĩka 20. Na rĩu tũgĩthiĩ na mbere gatuni ka mũthenya wa ũmũthĩ, gatuni gakĩ haha ũguo nĩ gatuni kena ndũmĩrĩri karenda kũrekereria, na gatuni gaka thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya kũrakĩoneka nĩ bengi na ĩrateng'eria arĩa makoragwo makĩoya marũni kana mũndũ wothe woete rũni. Bengi ĩrakorwo gũteng'eria mũno makĩria, na rĩu bengi ya gũteng'eria mũno makĩria rĩ, angĩkorwo ndũrĩ na mbeca kana ndũrĩ na security ya rũni rũrĩa woete, ũguo nĩ kuga we maũndũ marĩa megũkorwo magĩgũbuata hau mbere nĩ maũndũ megiĩ gũtahwo kana auction. Na
nĩ atĩ non-performing loan fegi kana banks nĩ ũkora makuĩte kabango kandĩkĩtwo NPLS. Ũguo nĩ kuga non-performing loan kana nĩ rũni rũtarakĩgeria kana rũtirarĩrĩhĩka. Na rĩu kuga mũkombi ũyũ ũkobete rũni rũrũ kũrĩa erekeire kana kũrĩa arateng'era erekeire karima ekũgwa na ndarona harĩa arakinya. Koguo nĩ kuga karima gaka angĩra haha, karima gaka kandĩkĩtwo auction. Ũguo nĩ kuga indo ciake ciothe iria enacio cigũkorwo cigĩtahwo nĩ bengi ĩno nĩgetha rũni rwake rũkorwo rũkĩrũgamĩrĩrwo nĩ indo iria ciothe akĩrĩ nacio kana security ya rũni rũu. Tũgĩthiĩ na mbere na ngathĩti ya The Standard tũtigane na gatuni ka mũthenya wa ũmũthĩ na tabarĩra ya Racuriai Imone tũkĩmũrĩka marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ, na ngwenda tũrore riboti ciĩgiĩ mathako. Karatathi page number 29. Karatathi page number 29 tũgĩthiĩ na mbere na riboti ciĩgiĩ mathako nĩ atĩ athletes who made comeback in their 40s na nĩ atĩ still in the game despite their age saying otherwise. Serena will return to the professional circuit at age of 44. Njorua icio kuona haha ũguo hena mũndũ ũgwĩtwo Alison Felix of Team United States. Ũyũ nĩ mũteng'eri wa relay na nĩ mũndũ rĩu ũracokereirie maũndũ megiĩ gũteng'era ena mĩaka 40. Hena mũndũ ũngĩ wĩtwo Serena Williams. Ũyũ nake nĩ mũndũ wĩ ngũthi mũno kana mũndũ wĩ ngumo mũno maũndũ-inĩ megiĩ tennis. Na rĩu aracokereirie maũndũ megiĩ gũthaka mũthako ũyũ wa tennis ena mĩaka 44, koguo 44 years. Nĩguo aracokereirie mathako maya megiĩ gũthaka tennis na nĩ ũndũ wa bata mũno makĩria kuona ana mũndũ ugĩte atĩ I know at 40 I am not at my peak. I have no illusions about that. Mũndũ ugĩtwo Alison Felix nĩ anakorwo akiuga atĩ most decorated woman in the Olympics athletics in history. Anakorwo akiuga atĩ kwa ndagĩka-inĩ ĩno ena mĩaka 40 kana mĩaka 40 ndarĩ in that so much flexible but she can do more and more. Anjokona nake mũndũ gwĩtwo Serena Williams arakiuga atĩ 45 age when George Foreman was crowned heavyweight world champion. Koguo nake mũndũ gwĩtwo Serena Williams anakorwo nake akĩhe mwĩhoko mũno makĩria kũgerera mũthaki gwĩtwo George Foreman ũrĩa wageirwo ngerenwa thutha wa kuoya mahiga maya metagwo gym heavyweight agĩtuĩka champion thĩinĩ wa thĩ. Ndikiũĩ kana wewe ũkĩrĩ hau ina mĩaka 20 na mĩaka 30 no ũrateta kauga atĩ flexible na nĩ wakiona angĩ maragĩcokereria mathako mao mena mĩaka 45 angĩ 44 angĩ 40 na we inya gũteng'era mita 3 na ũngĩhota. Tũgĩthiĩ na mbere karatathi namba 30 page number 30 nĩ atĩ Wafalme Stars crash with Hot Uganda in hunt for second win. The Kenyans launched their campaign with a straight set against Tanzania, and the winner of the loud lobbying contest will qualify for the Continental Championship. Ani wakuona timu ya Kenya etagwo Kenya Wafalme Players magĩthaka na timu ya Tanzania kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Rugogo Indoor Stadium bũrũri-inĩ wa Kampala. Na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa mathako maya ma volleyball mwena-inĩ wa atumia timu ya South Sudan ĩgũcemania na bũrũri wa Burundi ciahanda thaa 10 cia hwa-inĩ. Naguo mwena wa arũme South Sudan ĩcemania na Burundi ciahanda cia hwa-inĩ, nayo Kenya ĩcemania na Uganda thĩinĩ wa mathako maya megiĩ volleyball. Haya, tũgĩthiĩ na mbere karatathi page number 31 tũrore riboti ĩgiĩ Harambee Starlets. And at Harambee Starlets gear up for Zambia showpiece. Coach Odeba underscored that the matches are crucial for the growth. Kenya will launch their quest against their host Zambia. Na rĩu FIFA series fixtures kũrĩ mweri-inĩ ũyũ wa June kana mweri-inĩ ũyũ wa gatandatũ tarĩki 6 ũguo nĩ kuga nĩ mũthenya wa Saturday kana thĩinĩ wa kiumia gĩkĩ mũthenya wa Saturday this weekend. Nĩ kuga atĩ timu ya Lesotho ya atumia kana ya airĩtu ĩgacemania na Zimbabwe ciahanda thaa 7:30. Gũkũ nayo Zambia ĩcemania na bũrũri wa Kenya ciahanda thaa 10 cia hwa-inĩ. Koguo timu ya Harambee Starlets makĩrĩ na game nditũ mũno makĩria thĩinĩ wa kiumia kana thĩinĩ wa weekend ĩno magĩcemania na bũrũri wa Zambia timu ya airĩtu. Na ngwenda tũrĩkĩrĩrie na ici ciĩgiĩ
muthaki wa timu ya Chelsea the world champions thĩinĩ wa thĩ ona gũtuĩka rita rĩrĩ kĩmera matinakona kĩmera kĩega mũno thĩinĩ wa ligi iria marakorwo magĩthaka kana thĩinĩ wa ligi iria ciothe marakorwo participate thĩinĩ wa ligi citiganĩte. Na rĩu nĩ atĩ Chelsea French stars ready to attack World Cup with gusto. His inclusion in the 26-man squad speaks volume as the champ's view of gusto. The defender has 9 caps to his name since being first included in 2023. Na mũndũ gwĩtwo Malo Gusto ona mũthaki wa Chelsea na nĩ mũraia wa kũrĩa bũrũri-inĩ wa France augĩte atĩrĩrĩ, the academy taught us a lot about how to pray, to not be afraid of using the ball in the best possible fashion. Chena muthaki kana nĩ defender wa kirabu ya Chelsea thĩinĩ wa kũrĩa mwena wa Ngeretha na nĩ muthaki wa timu ya France na rĩu marauga atĩ merede kana we erede kuona academy ĩrĩa akorirwo akĩjoin mwana wa mũnini na yamũrutire maũndũ maingĩ mũno makĩria ĩkĩmũhe nginya confidence ya gũkorwo agĩthaka thĩinĩ wa ligi citiganĩte. Na rĩu akiuga atĩ timu yake ya France nĩ erutĩire na nĩ ehotorete wega mũno makĩria kwambĩrĩria mbĩtĩka cia World Cup mweri ũkĩte na nĩgetha ahote gũkorwo ningĩ agĩtacũkia kana agĩkinyũkithia timu yake makinya marĩa makĩagĩrĩire. Haha mũhuro gwetha tũrore riboti ĩgiĩ bũrũri wa Iran na bũrũri wa Iran ona thengi wa gũkorwo makĩhũrana na bũrũri wa Amerika gũkorwo makĩhũrana na mbara kana makĩirana mũno makĩria. Rĩu bũrũri wa Iran nĩ gũkorwo ũkĩona kanya ga gũthaka World Cup na rĩu rĩ World Cup ĩno ĩrathakĩrwo bũrũri-inĩ wa Amerika na ĩthakĩrwo Mexico na ĩthakĩrwo bũrũri-inĩ wa Canada mabũrũri macio matatũ. No rĩu bũrũri wa Iran rĩ kũratuĩka atĩrĩrĩ Iran squad head for Mexico via Spain. Koguo rĩ bũrũri wa Iran rĩ megũthiĩ kũrĩa Mexico no matingĩgera America, mekũgera Spain. Mekwaga kũgera America nĩkĩ? Mekwaga kũgera America tondũ matikoretwo makĩiguithania na bũrũri wa America, makoretwo makĩrũa kwa ihinda inene mũno makĩria maũndũ marĩa ma affected nginya mabũrũri maingĩ mũno thĩinĩ wa thĩ maũndũ megiĩ maguta. Koguo rĩ nĩ igathaka World Cup no ĩgĩthiĩ Mexico ndĩngĩgera bũrũri wa America. Na riboti ĩyo twĩkĩre gaturumo riboti citũ ngathĩti-inĩ citũ, ngathĩti ya The Daily Nation na ngathĩti ya The Standard rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ njĩtagwo Mũciri wa Mwangi. Nĩ ngatho nĩ ũnyitanĩri waku o kũrĩa guothe ũkorwo ũgĩtwĩrorera, nĩ ngatho na ũkorwo ũgĩtindia wega ũmũthĩ akĩrĩ mũthenya wa Wednesday kana mũthenya wa Wetatũ tarĩki 3 mwaka wa 2026 nĩ mweri twĩrĩgĩrĩire mweri wa gatatũ twĩrĩgĩrĩire kũigua bajeti ya mweri ũyũ na hamwe na mwaka wa kĩgĩna ũkĩte mwaka wa 2026 mwaka wa 2027 riboti iria cikũrekererio ciĩgiĩ kĩgĩna twetereire kũigua mũno makĩria kũhetũkĩra CS mũraugĩtwo Minister John Mbadi. Ũkorwo ũgĩtindia wega ũraumagara nĩ thaa 3 ĩtigĩtie ndagĩka 12 na gũkũ nĩ kwa Murata wa Ngai TV na ũtindie wega na ũrorĩma gũkumia reke twĩrĩgane.